Okay. So, the thing that we want to correct from our previous class is here x to match the answer at the back of the book, the back of the page. So, what you need to do with the problem here, the problem should have been x is less than 2 না এটা হওয়া উচিত ছিল x is less than 3. So in this case our problem would match and this word এই ওয়ার্ডটা আসলে তখন নেসেসারি ছিল না ঠিক আছে ওকে তাহলে it will become simpler you see যে তখন আসলে এটার প্রসেসটা কি হবে লাস্টের প্রবলেমটার জন্য 19c. So you're solving 19c. So find the domain of g of x. So that was our concern. তো এটা কিভাবে ফাইন্ড আউট করতাম? So what is the input function? Input function is f of x. We are putting f of x inside g of x. ঠিক আছে? So that means g of x এর x has been replaced by কি? f of x. Okay? So that's why what we should do যে তাহলে g of x এর এই xটা যেটা আছে এই xটা this will also get replaced by the term of f of x which is 2x plus 5 is greater than 3 and from there we find that x must be greater than -1. Again you see that what you need to consider is that যে what is the domain of f of x as we are putting f of x there. তাহলে in domain it is mentioned that x is less than 3 if that is the corrected one. তাহলে তার মানে আসলে x is greater than -1 আর x is less than 3 তাহলে they will create a range ঠিক আছে সো যেটা আসলে হবে তাহলে x এর ভ্যালু the valid value will only be greater than -1 and less than 3. That's how we can combine them. Yes, so that would be in the domain. And after we find out the domain, so we just put x equal to -1 here and we find out it's 0. And again, so we put x equal to 3, we find out it is 64. So that means the domain would be within this range. Okay? Got it? Yes, sir. Okay. So let us continue with our other problems that we have. I have a question. Mhm. What are between modulus function? We will do that. It falls under another topic. আসসালামু আলাইকুম স্যার Hey, walaikum assalam. Are you hearing me clearly? ইয়েস স্যার Okay. ঠিক আছে. So we are just starting the class on inverse function. Okay? জি স্যার ইয়েস স্যার Acha. So what I'm saying, hey, the modulus function we are not doing because this will fall under another topic called equation inequalities and graphs. There is a topic called that. So when we do that topic, so we will go through them. Okay. For now, it would be too clumsy to cover all of this under the notation of function. And also in your class, maybe in the ESS, maybe they will, sorry, Imam sir will not also cover modulus function there. It is rather left for the other thing. Modulus আমাদের ফাইনাল টার্মে দিয়ে দিতে চেয়েছিল না নাফিস স্যার মনে আছে তোমার তাই আচ্ছা তোমাদের কি ফাইনাল টার্মে ফাংশন পড়াইছিল ফাংশন ফাংশন করেছিলাম আমাদের এলোমেলো হয়ে গেছে বেসিক্যালি লাইক ইনভার্স ফাংশন আর কম্পোজিট ফাংশন গুলো একবারে ওয়ার্কশিটে দিয়ে পড়ে এটা মনে হয় ম্যাথ দিতে পড়াইছে তোমাকে মানে অ্যাড ম্যাথে পড়াইছে মনে আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো ইন ইনভার্স ফাংশন উই আর গোইং টু ডু মোর অর লেস সিমিলার স্টাফ here also we need to face the challenge of finding out domain and range but inverse function in a sense it might help us to find out domain and range pretty easily than the way we found out for the other cases okay so এখানে হচ্ছে কি আমরা দেখবো এখানে তো আমরা সোফার পাই নাই এরকম ডোমেন রেঞ্জ দেখি আমরা ডোমেন রেঞ্জের প্রবলেম আসলে তখন আমরা দেখাবো যে কিভাবে আসলে এটা ফাইন্ড আউট করতে সো লেট আস প্রসিড ইন আওয়ার প্রবলেমস সো 1 থেকে 3 পর্যন্ত আমরা কভার করছিলাম লাস্ট ক্লাসে সো লেট আস গো থ্রু সাম আদার প্রবলেমস সো নর্মাল একটা ফাংশন দেওয়া থাকলে আসলে এটা ইনভার্স ফাংশন যে বের করা বা এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি আই হোপ একটা আইডিয়া অলরেডি উই গেট ঠিক আছে সো লেট আস ট্রাই টু combine our knowledge of these things of composite and inverse function আচ্ছা এর আগে আমরা একটা ইনভার্সের একটা তোমার ডাইভার্সিফাইড প্রবলেম যে টাইপের প্রবলেম আসলে ইউজুয়ালি আমাদের এক্সামে আসতে পারে সো এই টাইপের একটা প্রবলেম আমরা করে নিই
So problem number 8 from the book. The other problems, if you try at home, you'll be able to solve, I believe. Okay. So g of x is given as 2x plus 3 divided by x minus 1, which is a rational function. And you need to find out g inverse x. Okay. So to find out g inverse x, we know that there are certain steps that we need to follow as we have identified in our last class. So let us copy that also here just to remind us how to solve them. Huh? So এটা আমরা এখানে একপাশে রাখি। Okay, so here, so first thing that we need to do is we need to write y equal to the function. So which can be done as let y equal to 2x plus 3 by x minus 1. The second thing they ask you to do is to interchange x and y. So you can do this in this step or you can wait for other step. এটা হচ্ছে হবে কি interchanging. You need to declare that changing x and y. If you interchange x and y, so this thing will be something like this. Okay. Now your task would be to make y the subject of the equation. And for that, what you need to do immediately is to cross multiply. Then into take the terms of y to the one side so that you can take them common, take that common. S plus g. And then lastly, y would be equal to x plus 3 by x minus 2. Got it? Yes, sir. So that would be our inverse function. So we can write that f inverse x is x plus 3 by x minus 2. Okay? Oh, sorry, it's not f, it's basically g inverse x. Okay? Noman বুঝছি? Yes, sir. বুঝতেছি। Okay. So this is the process. This is a standard problem, standard function that you might face. And from there, you need to process it like this. Okay. So after you are done with it, so then if we move on to the second question, so you'd see that they ask you to find out the value of x for which you will get 5 as an answer. So that means they say g of x, if g of x equal to 5, then solve the equation. So the equation that you will end up with is this. Then you need to simplify it. And how you can do that? By doing cross multiplication. And then minus minus will be 1, x equal to 13 by 4. Got it? Pretty simple, huh? Yes, sir. মুভ করবো পরেরটায়। Yes. তাহলে পরেরগুলোতে কিছু হচ্ছে there are certain mix of composite and কি বলে এটা আমাদের composite and inverse function. Okay, so let us try to find out 11 10 আমরা আই হোপ পারবো। এটাতে আসলে একবার ইনভার্সও বের করতে বলছে, আবার কি কম্পোজিট ফাংশনও বের করতে বলছে। From there you need to solve the equation. So let us solve number 10. Let's see here the two things they ask us to do, the equation that they want us to solve. So all of them are solvable. Okay, so f of x দেওয়া আছে, g of x দেওয়া আছে, we need to find at first g of f of x. So which means you are putting f of x as input for g. Okay, so in this case
what you will get is perfect. So which means x will be replaced by x squared plus 2 in g of x. You understand? So after doing this, we should end up with this expression for g of f of x. Okay, বুঝা যায়? The mistake we have done? No. Okay, now in the next case, you need to find out g inverse 17. For finding out g inverse 17, you first need to find out g inverse x. Okay, so where we are going to find g inverse x? So from g of x equal to 2x plus 3, the thing that you need to take is let y equal to 2x plus 3. Then on the second step, interchange x and y. Okay, x equal to 2y plus 3. So therefore, y equal to x minus 3 by 2. So that means that would be our g inverse x, which is x minus 3 by. Do you understand? Yes. Okay. Now, as the equation suggests, we need to find out g inverse 17. So g inverse 17 is 17 minus 3 by 2, 14 by 2, which is 7. Okay. So that means, as the equation suggests, that g of f of x must be equal to g inverse 17. So from there, you can replace g of f of x from the finding that we got, which is 2x squared plus 7. And g inverse 17 would produce a 7. So if you simplify, so you will get 7 minus 7, 0. That means x squared equal to 0. That means x equal to 0. So for x equal to 0 only, these two things can be same. Really? হইল এটা? না, for x equal to 0 না, মানে হচ্ছে g of f of x equal to g inverse 17 হইতে হইলে আসলে x equal to 0 হইতে হবে, which কোনো ভুলে নেই তো? না না ভুল হয় না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিকই হবে, এটাই হবে। ওকে, বুঝা গেছে নোমান? Yes, sir. বুঝছি। ওকে, তাহলে আমরা পরেরটায় যাই। পরেরটায় কি আছে, তো আমরা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ 12 থেকে বাকিগুলোতে উইল সি যে ডোমেইন অ্যান্ড রেঞ্জ উড বি ইনভলভ। আচ্ছা, আহ, আমরা হচ্ছে নাম্বার 12 অ্যান্ড দেন হচ্ছে নাম্বার 13, সো লেট আস ট্রাই টু ফাইন্ড দেম। So in number 12, they ask you to write down the range of f elements. Mm, Okay, so here the first thing in 12 we should be able to do in 12. Sorry. Okay, in 12 they ask us to find out the range of f inverse, হ্যাঁ? So আমরা যখন ইনভার্স ফাংশনটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, আমরা কি রিলেশনশিপটা দেখাইছিলাম যে হচ্ছে f of x এর ডোমেইন is the range of f inverse x, তাই না? Again, f of x range would be a domain of f inverse. So in many cases, we might not also find out the f inverse or the inverse function for the problem we are solving
if they ask us to find out the range or domain of f inverse. So you see that in the domain part of f of x, they mentioned that x must be greater than or equal to 0. So that means that would be the range for f inverse. Then এটাই range. তাহলে হচ্ছে range of f inverse is x is greater than or equal to 0. বুঝেছি? বুঝলেন? As simple as that. Easy as that. Now 13 কি বলছে যে f of x equal to x plus 6, g of x equal to x square root of x. Okay, so f of x, they say x plus 6. G of x, they say square root of x. And express x to x square minus 6. মানে হচ্ছে কি করতে হবে আমাদের যে x square minus 6 এর জন্য তোমার আসলে f of g of x, f of x, g of x এর কম্বিনেশনটা কেমন হইতে হবে, ঠিক আছে? সো উই অ্যাকচুয়ালি নিড টু মেক, কি মেক করতে হবে, x square minus 6 মেক করতে হবে জি। হুম হুম ওয়েল লেট কি স্যার স্কুল থেকে হ্যাঁ কয়টা পর্যন্ত ক্লাস আছে? আচ্ছা, আড়াইটা পর্যন্ত ক্লাস কি ল্যাব ছিল আজকে? মানডে ওয়েডনেসডে শুধু ওয়েডনেসডে। আজকে কি আড়াইটা পর্যন্ত? ও এরা কি বেরোতে দেয়নি? ও, তোমার আম্মু আসলে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। আচ্ছা, তাহলে এখন খেয়াল করো যে তোমার আমাদের এখানে দুইটা ইস্যু আছে, যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস 6 বানাইতে হবে, তাহলে স্কোয়ার তো এখানে নাই, আছে কি স্কোয়ার রুট। সো দ্যাট সাজেস্ট দ্যাট যে হচ্ছে আজকে তোমার এটাকে আসলে ইনভার্স করলে মেবি স্কোয়ার পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের অপরচুনিটি টু ট্রাই। তাহলে তোমার এট ফার্স্ট ধরো হচ্ছে ফ্রম জি অফ এক্স equal to square root of x, we should try to find out g inverse. So for finding out g inverse, what you need to do, you need to write let y equal to square root of x, then changing তুমি এদিকে বসো নাকি দেখতে সুবিধা হবে, x and y। নোমান দেখা বোঝা যাচ্ছে কি করতেছে? জি স্যার বুঝছি। So then you make y the subject. So y subject for একটা উপায় হচ্ছে, if you square them up, so y equal to x square. So from where you can write that g inverse x would be x square. So if g of x equal to root over x, then g inverse x would be x square. Okay, this is one stuff. Then you also need a minus 6, but you have plus 6 here. Okay, so for that, you know that f of x equal to x plus 6. Let us try to find the inverse of it. Let y be x plus 6. Then what you do, interchanging x and y. Then x equal to y plus 6. So therefore y equal to x minus 6. Okay, so that will give you that f inverse x is x minus 6. Now you can see that if you consider g inverse x and f inverse x, you can clearly see if we put g inverse x inside f inverse, we will get x square minus 6. Okay, so from there you can write x square minus 6 can be found by putting g inverse x inside f inverse, so which can also be written as f inverse g inverse. So that would be the answer. You don't write f g inverse whole inverse, huh? So f inverse g inverse is not equal to
fg whole inverse. They are not equal. You understand? Yes, sir. বুঝে গেছে? So this was a bit tricky to understand by just looking into the problem. 14 or 3 kilo. হ্যাঁ 14 ও tricky হবে। Kind of, I think. Okay. নাও হইতে পারে মানে কোশ্চেন ফোরটিনে মডুলাস যেহেতু আছে সো আপাতত আমরা একটু স্কিপ করি এটা, যেহেতু মডুলাস ফাংশন আমরা পড়াই নেই, মডুলাস টাইপ অফ প্রবলেম উইল লেটার অ্যাড্রেস দ্যাম। ওকে, তাহলে আমরা আসি 15-এ, domain and range. domain and range. Okay, so that is the important stuff. Understand? Okay. So here f of x, g of x, they are given. You need to find out the domain of f inverse x. So now to find out the domain of f inverse x, so it will be equal to domain of f inverse will be equal to range of কি f, range of f আসলে কত, range of f আমরা বুঝবো কিভাবে? So we need to see যে হচ্ছে যে x এর ভ্যালু আসলে আমি যাই বসাই না কেন, so that will be squared up. Therefore for x equal to 0 the minimum value will come which is +2, তাই না? For x equal to 0 the minimum value will come +2, so that means range of f would be f of x is greater than or equal to কত তোমার, greater than or equal to 2. So that means domain of f inverse would be x is greater than or equal to 2. ডোমেইন মানে তো আসলে x, তো ইনভার্সের x টা হবে হচ্ছে must be greater than or equal to 2. We can also find that out by finding out the inverse. Okay, but that is not something we are doing here now. So we are trying to find out the domain and range even without finding out the inverses. So in most cases in your exam, you might find that the teacher would ask you to find out the inverse first, then find out the domain and range. So in that case also, how you should be able to find them out. দেখো এখানে একটা ইস্যু আছে, আমরা এইটার ইনভার্সটা কোয়াড্রেটিক ইনভার্সটা আমরা একটু কেয়ারফুলি ফাইন্ড আউট করি। হ্যাঁ, okay, so f of x is given as x square plus 2. f of x is given as x square plus 2. Let y equal to x square plus 2. Then in the second step, interchange. Changing x and y. X equal to y square plus 2. Then x minus 2 equal to y square. And lastly, y should be equal to square root of k. X minus 2. What about a plus minus? Why shouldn't you put a plus minus here? এই প্লাস মাইনাসটা কেন দিব না? কারণ তো আমরা y স্কোয়ার ছিল না, স্কোয়ারটা তো ওই পাশে নিছি, তো shouldn't you put a plus minus here? Okay, so if you put, then what is the problem? Or তোমার if you don't put, then what would be the case? That is something you need to understand first. Okay, so if you put a plus minus, so the problem is that so that expression will not be valid function. Why? Because for any value of x you will have two values. তার মানে কি হলো তোমার, the according to the definition that we have covered at the very beginning of function, so we learned that one to many relationships are not functions, are not
functions. So to avoid that, we only need to choose either plus or minus. So sometimes we need to choose plus and sometimes we need to choose minus. Now, which one we are going to we need to choose here, that depends on the function itself that was given. Okay, so f of x was given like this, and f of x has a domain, and also it depends on this domain. So what you need to put. Okay, so think like this: if x is greater than or equal to 0, okay. So if x is greater than or equal to 0, then naturally f of x would be always positive. Okay, so as f of x is going to be always positive, so that would be the domain, that would be the হ্যাঁ, সো এই f of x এর ভ্যালুটা কি হবে? f of x এর ভ্যালুটা পজিটিভ হবে। বা ধরো হচ্ছে তোমার আমরা এইভাবে বুঝি, f of x এর ডোমেইন হচ্ছে x is greater than 0, so that means f of x এর ডোমেইন হচ্ছে all the positive numbers। তাহলে that means তোমার f of inverse এর রেঞ্জ হবে কি all the positive numbers। so that means এখানে y equal to যে square root of x minus 2 আছে, they must be positive, they must be what? They must be positive. Positive। so that means, so what we need to put, we need to put the plus only, we need to consider here only the plus sign, not the -1, because -1 will make the whole term of y negative। so +1 তো আসলে হচ্ছে কি, প্লাসটা তো আসলে না দিলেও চলে, তাই না? ঠিক আছে, মানে প্লাসটা থাকলে তো সামনে না দিলেও চলে, দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। সো বাট হচ্ছে দ্যাট উড বি মাই inverse function। So you can say that, so if they asked us to find out the f inverse of x, so we would have written not minus square root of x minus 2 or plus minus, rather only plus, based on the domain that we have, or domain that is defined in for f of x, because it will act as a range। so f inverse এর range হচ্ছে f of x এর ডোমেইনের সাথে ম্যাচ করতে হবে। so as it is suggested that f inverse domain needs to be positive, so that means the range of f inverse x must also be positive। okay, got it? So from the domain also, from the inverse also, we can find out that the domain of f inverse is x is greater than 2, because what is domain? Domain is the nature of input we can put, okay, and what we cannot। so now if you look into the term, you'd see there is a square root, and square root is a limiting thing. How it limits the domain? Because inside the square root there can never be a negative term, so you need to ensure that x minus 2 is always positive or 0। so x minus 2 is greater than or equal to 0, so that suggests x must be greater than or equal to 2। that was the result we have found, even without finding out f inverse। so we found out two ways to find out the domain for an inverse function। okay, so one is by finding out the range of the main function, okay, and that will be the domain of the inverse function। another way of doing it would be finding out the inverse first, okay, so then define the domain of the inverse। বুঝা গেছে নোমান? Yes, sir. আজরা কি অবস্থা? বুঝা গেছে স্যার। বুঝা গেছে। হ্যাঁ, আমরা আগে কয়েকটা ম্যাথ করছি, আমি রেকর্ড করে রাখতেছি ক্লাস, তোমার ইউটিউবে দিয়ে দিব। ওকে, আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাস তখন চেক করে নিও। ওকে, তারপর রাইট ডাউন দ্য রেঞ্জ অফ জি ইনভার্স এক্স, তাহলে দ্যাট উইল অলসো ওয়ার্ক ইন দ্য সেম ম্যানার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠিক আছে, so write down the range of g inverse, so it will follow the, it will be the domain of k, domain of g। তাহলে domain of g টা আসলে কত? তাহলে domain of g isn't, it is mentioned that x is greater than or equal to 0, so that suggests that যে তোমার কি হবে, g inverse এর domain হবে domain of না সরি, domain না, তো it's range they ask you to find। range of g inverse is also, so as it is a range, so g inverse x must be greater than or equal to, x will be replaced by g inverse x।
Yes, and the numerical value will remain same. বুঝে যায়? Easy to understand? Yes. Okay. Yes. Again, we can also find out the G inverse and then find out the range of that function. So there is option for that also. Okay, now 15 is done. Let's try 16. 16 seems diversified. Okay, key balls are 16. The functions f and g are defined for x epsilon r by f is such that x. So what you need to first understand that from this expression, we should be able to write f of x equals to 3x minus k. Okay, don't get confused. And g of x is equal to 5x minus 14 x plus 1. Okay. Find expressions for f inverse and g inverse. F inverse to pay. তাহলে f inverse and g inverse, তাহলে এবার আসলে আমাদেরকে এক্সপ্রেশন বেরি করে নিতে হবে। আচ্ছা, এখানে তো কোনো ডোমেইন রেঞ্জ নাই, এটা তো আসলে সিম্পল, তাই না? তাহলে f inverse কি হবে? f inverse হবে, আমি একবারে লিখে ফেলি, তোমরা প্রসেসটা প্রপারলি কইরো। x plus k by 3, তাই না? হয়েছে? আচ্ছা, আর জি ইনভার্সটা আসলে এমনি একবার করা যাবে না। X plus 14 by 5 minus 6. হ্যাঁ, কত আসছে? X plus 14 by 5 minus 6. x plus 14 by 5 minus x. That is basically a shortcut formula for that. Okay, but now we are not trying to do this, at least for not now. তাহলে g inverse, তাহলে find the value of k for which f inverse 5 equal to 6. So এটার জন্য k এর ভ্যালু বের করতে হবে। So that is very simple problem. Okay, so we need to at first find out 5 inverse 5, f inverse 5. F inverse 5 would be 5 plus k by 3, which is equated to 6. Okay, so you shouldn't write it like this. So rather, therefore, 5 plus k by 3 is equated with 3, 18, k equal to 13. বুঝে যায়? Yes. Okay. Now in C, what they ask us to find is finding out the or simplifying G inverse GX. Actually, when we do such thing, G inverse G of X or G inverse X, in all cases, they will end up to become X. Oh, Only X will remain, but as they ask us to simplify, so we need to go for the difficult route. G inverse G of X, so which is G inverse of G of X হচ্ছে 5x minus 14 by x plus 1. তাহলে G ইনভার্সটা হচ্ছে x এর জায়গায় কি বসবে? x এর জায়গায় আবার হচ্ছে ওই ভ্যালুটাই বসবে। আমি একটু লিখি, তোমরা একটু দেখো যে আসলে এটা কনভিন্সিং লাগে কিনা। So in place of G of X, when we put G inverse, সেটা তো আমরা লিখছি, এই যে এই টার্মটা যেটা আমরা এখানে লিখছি 5x minus 14, এই যে টার্মটা লিখছি, তাহলে এই টার্মটাই কি আসবে এখানে? 5x minus 14 by 5x minus 14 by 1. So now if you simplify at the numerator, x plus 1 can be taken as LCM.
5x minus 14 plus 14x plus 14. See? And again here, x plus 1, 5x plus 5 minus 5x minus n minus a plus. Then 4. Then if you reciprocate the term at the denominator, so the thing that you will get is here you can see, if we simplify, 5x and 5x will be gone, so only 19 will remain at the denominator. X plus 1 will be gone with x plus 1 আর ax plus 1 কি করবে, চলে যাবে। আর উপরে থাকবে হচ্ছে তোমার 19x plus 18, 19x plus 18, see? কাটাকাটি যায়, ও আচ্ছা এটা সম্ভবত 19 হবে, সরি 19 না, স্যার ঠিক লাগে না। ও আচ্ছা আচ্ছা, না 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 ঠিক লাগে না, না এটা তো আসলে 4 না, এটা তো আসলে -14। এই যে এই টার্মটা কত, মাইনাস, 14 তাহলে -14 and -14 will be gone, তাহলে আসলে হচ্ছে 5 প্লাস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি -14 না, এটা আসলে কত, এটা আসলে যে দেখো, এটা আসলে শুধু 19x, সো তোমার 19x, তাহলে 19 will be gone, so only x will remain। যেটা আমরা আগেই বলে দিছিলাম ওটাই আসছে, but as they ask us to simplify, that's why we need to do this in this longer method। বুঝা গেছে? আরেকটা ব্যাখ্যা দিন। আরেকটা ম্যাথ বাকি। Now in the other problem, what we need to guess is the inverse or composite functions combination that will be applied here to form the given functions. Okay, so that's a bit tricky one, so follow us carefully। বুঝা যাচ্ছে আজরা? Yes, sir. নোমান, নোমান আসো? জি স্যার আছে, বুঝছি। So now our task is to find out, এই যে এটার একটা সিমিলার প্রবলেম আমরা কোথায় করছি, এই যে হিয়ার, তাই না, ওই যে f inverse g inverse, ঠিক আছে? So the function statement were given, but হচ্ছে তাহলে how you can make up to this function, so that is what you need to find। Okay, so it is already given that f of x is x cube, so naturally f inverse x would be cubic root of x, or it can also be written as x to the power 1/3। Do you understand this? তোমরা না বুঝলেও যে আমরা ইনভার্স করার যে প্রসেসটা আমরা শিখছি, you can try in that manner। Okay, then again g of x is x minus 8, so g inverse x would be, in this case the inverse pretty simple, Explicit. x plus 8, very good। Okay, so if you guys have any confusion regarding how we have found out the inverse f inverse x and g of inverse x, so you can go to in the longer process that we have learned earlier। Okay, and you will get the same result। বুঝছি এই চারটা জিনিস কেন আমরা ফাইন্ড আউট করে রাখলাম, বিকজ the functions that we are going to deal with, so they might be the combination of these four, or combination of two from these four। Okay, so now we will try to figure out which combination is going to create the respective function given। So now let's say x minus 8 to the power 1/3, so for this combination to happen, so we need to select g of x, we also need to select f inverse। ঠিক আছে, so if we put f inverse x inside g of x, we will not get to this result, তাই না? Try to understand, if you put f inverse x into g of x, the output that it will generate, it is not going to match with the result that we have here। Okay, so how that can happen,
it can only happen if we put g of x inside f inverse. Inside f inverse, as there is a power of 1 by 3. Okay, so that means actually it indicates in clearer expression f inverse z. F inverse z would produce such result. বুঝে গেছে সবাই? তোমার কি আজকে বায়োলজি ক্লাস আছে? হুম। না লজিক ক্লাস বায়োলজি কি এনরোল করছো না? আমাকে দেখতে পারবি হুম, দেখো আমার ক্লাসের সাথে যাতে ক্লাস না করে, হ্যাঁ। আচ্ছা, স্যার এই আজকের ক্লাসের রেকর্ডিংটা কই পাবো? ওই যে ইউটিউবে আমি একটা হচ্ছে বোগাস চ্যানেল খুলছি, ওই চ্যানেলে পেয়েছি। যে সেম চ্যানেলটাই ম্যাথ ব্রিজ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাথ ব্রিজ যে চ্যানেলটা, ঠিক আছে, আপলোড করে আচ্ছা দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, আনএডিটেড কিন্তু, ওকে, সো কেয়ারফুল when I record the class, ঠিক আছে, নো স্কুল সিক্রেটস। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এক্স কিউব প্লাস 8, হ্যাঁ, এক্স কিউব প্লাস 8 সাজেস্ট যে আমরা আসলে কোনটা কোনটা লাগবে আমাদের, এফ অফ এক্স লাগবে, আবার হচ্ছে প্লাস 8, তো তাহলে জি ইনভার্স লাগবে, তাই না? সো হাউ দিস কম্বিনেশন শুড ওয়ার্ক, সো ইফ ইউ পুট f of x inside g inverse, that can create this type of combination, তাই না? So in short, g inverse f. বুঝতে পারছি? এটা সহজ না? ঠিক আছে, once you find out all the inverse and stuff, then it would be easier for you to match. Okay, in other case it might be difficult if you don't find out the inverses like we do here, eh? For c, the expression is x to the power 1/3 minus 8. Naturally, it seems g of x is involved, and also f inverse x is involved. ঠিক আছে, so how it would work, so f inverse আর g of x নিয়ে কিন্তু আগেও আমরা কাজ করছি, but that resulted in something different. তার মানে এটা আসলে হবে কি, g inverse এর g এর ভিতরে f inverse আসলে বসাইতে হবে, ঠিক আছে? So you need to put f inverse x inside G. So which means G F inverse. G F inverse. Got it? And lastly, here, if we try to solve number D, so D is something like x plus 8 to the power 1 by 3. So x plus 8 to the power 1 by 3 indicates x plus 8 is here and 1 by 3 is here. So how that can be made? বলো তো দেখি। F inverse G inverse F inverse. So G inverse need to be put in F inverse, huh? yes তাহলে F inverse G inverse বুঝা গেছে সবাই? এটা F inverse G inverse কেমনে আসলে x plus 8 to the power 1 by 3 হইল? G inverse তো ইনপুট করে হ্যাঁ, G inverse টা ইনপুট হিসাবে ইউজ করলে তাহলে এক্সটা F inverse এর এক্সটা রিপ্লেস হয়ে গেল x plus 8 দিয়ে, ঠিক আছে? So that's how we end up finding out that. Okay, so that is the end of the the algebra type of inverse. Now we're going to explore the inverse graphically. Okay. Yep. Okay, so the inverses that we have done so far, how they look in a graph, so that is something we need to find out. So if you guys have your worksheet with you, so you can use the worksheet to some sort find that out or try to draw them. So here in some questions also we are going to be asked to
find out the Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay, sorry. So let us start again. Okay, so let's see what does inverse means actually. So when we are inversing, you'd see that we in the algebraic process, that we do, we interchange x and y. Okay, so what that practically do in the graph is as we replace x and y or interchange x and y, so that suggests that there is a relationship like y equal to what x. So now the first task we will do here is to draw a y equal to x line. Y equal to x line. How this line can be drawn? Okay, so in a sketch even, so you can easily find out. Disturb the settle query. Okay. So what we did here, so at first, in the step to find out the inverse diagram of the given function, so we need to draw a y equal to x line. Okay. So how can you confirm that our y equal to x line is going through the right points? So in y equal to x, that means if x equal to 2, y is also going to be equal to 2. If x equal to minus 2, y is also going to be minus 2. So that means we haven't drawn it correctly. So let us just correct it. So I have the option of doing such thing. Mhm. ওকে ঠিক আছে, সো আমরা কি করলাম, আমরা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ড্র করলেই হবে, তো পারফেক্ট হইতে হবে না, এজ ইট ইজ এ স্কেচিং। হ্যাঁ, I suppose that is my final inverse. Okay, so our inverse is done. So let us change its color so that we can easily identify it. Now, what you need to do to draw the inverse, we need to reflect the line that we have of f, okay, for the function f. So what you need to do here, so this point will get reflected over here na, perpendicularly here. Then this point will get reflected here. Okay. So now if we identify such 2 points, and also we need to also understand that whatever point it will intersect from y equal to x line, that will be also the point through which it will go. Okay. So now let us select the right line
to connect. So it will be something like this. Okay. See? So that would be our inverse. So that would be the inverse function of the given f. Isn't it right? Yes, sir. Problem? বুঝো নাই? যে লাইনটা দেওয়া আছে f, তারপর y equal to x এর একটা লাইন আমরা ড্র করলাম। y equal to x এর লাইনটা কিভাবে ড্র করলাম? As y equal to x, so that means if the x coordinate is 2, y coordinate is going to be 2. If x coordinate is -2, y coordinate is -2. Now what you need to do, we need to reflect on the line y equal to x. Okay, so what you need to reflect? The f. So if f is ধরো here, তাহলে এটা আসলে এই আমরা যদি y equal to x একটা হচ্ছে মিরর রাখি, মিররের ক্যারেক্টার কি? ক্যারেক্টার হচ্ছে সে রিফ্লেক্ট করে সেম ডিস্টেন্স পিছনে নিয়ে যায়। তাহলে তোমার এই পয়েন্টটার রিফ্লেকশন এই যে এই জায়গায় হবে না, যেখানে আমরা ড্র করছি। তারপর হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টটার রিফ্লেকশন এখানে হবে। তারপর ধরো এই পয়েন্টের রিফ্লেকশন ধরো হচ্ছে এই যে এখানে সিমিলার ডিস্টেন্সে হবে। সো ইট মাইট some point might seem off, but so it will eventually be like this. এই যে দেখো almost same distance. Reflection along this line বা on this line, in this line. And then কি there is a issue যে if y equal to x intersects the function, the graph of function, at that point there will be no change. তার মানে the f inverse also will go through this y equal to x point. বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে, so keeping these things in your mind, if you draw the mirror lines, so that will do. Okay, so এটা মনে রাখার আরেকটা ওয়ে আছে, সেটা কি যে যদি ধরো f আর f ইনভার্সের মধ্যে রিলেশনশিপটা কেমন হবে, if some point is defined as 2, 0 in f, so it will be defined as 0, 2 in f inverse. If some point is 2, 3 in f, the point should be 3, 2 in f inverse. If something is -1, 1 in f inverse, so it would be 1, -1 in, if something is -1, 1 in f, then it would be 1, -1 in f inverse. Do you see? Yes, sir. So that's how the coordinates even also going to work here. Okay, so you can also use these two to find out. Like for say here in the diagram, we can clearly, or we can assume that this point is 1, 0. So it will move to the 0, 1 point. Okay, so if we assume this point is 0 minus half, then it would be -half 0. Okay, do you understand? That's how it's going to work. So y equal to x point will not change, because if some point is 2, 2, you see, it will get changed to 2, 2. Yes. Okay. ওষুধ খেতে হবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, জি। Okay. Do you understand, Azra and Numan? বুঝা যায়? Yes, sir, got it. Yes, sir. It's very simple. Drawing the inverse relatively very easier. বাট যদি তোমার ধরো হচ্ছে এই যে এখানে তো তোমার হচ্ছে ফাংশনের গ্রাফটা দিয়ে দিছে, ঠিক আছে, যদি ফাংশনের গ্রাফটা না দেয়, then it would be difficult. ঠিক আছে, and we actually need to prepare for that, যে ফাংশনের গ্রাফটা দিবে না, in that case how you can draw it. Okay, আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে আরো দুইটা করি। So let's say number 2. So here we are also going to do the same thing. So at first, what will be the first step? Drawing y equal to x.
Okay, so for y equal to x, you at first need to approximate the points through which y equal to x line should go. So the best way in this particular case seems to me as picking up -2, 2, -2, -2, and 2, 2. Okay, so picking up those points and then draw a dotted line through these points. Okay, so yes, that should suffice. I hope that will work. Sufficient for us to work on. Okay, the next thing that we need to do, if the graph given intersects y equal to x somewhere, so we need to recognize that, and we also need to keep it in mind that we also need to travel through this point when we draw the inverse. Now, the extreme point of this graph is -4, 0. So that means it will translated to or transferred to or reflected to 0, -4. Okay, -4 0 ছিল কত হয়ে গেছে 0 -4 হয়ে গেছে। Then হচ্ছে here you can see that one point is 0, 2, 0,2. Then it will become তোমার 2, 0. Okay, and also it will go through the point that intersects y equal to x. So if that is the case, that is the scenario. So with a freehand drawing, okay, I'm not sure how accurate I will be with the graphic tab. Oh, haven't done bad. Okay, so that would be the inverse. Do you understand? Yes, sir. Yes, very good. Okay, so these are the steps. So we need to keep them in mind. Okay, so let us move on to the next problems. Next problem we go. Okay. Yeah. Okay, now here is the thing. The graph is not drawn here. Okay, so at first we need to sketch the graph properly. Then we need to find out the inverse. So these are the difficult steps that we need to go through. And in this case, the understanding of quadratic function and how to draw them. So this thing will come in very handy. Okay. নোমান বোঝা যাচ্ছে ফলো করতে পারতেছো? নো? জি স্যার, পারতেছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? What we need to do, x square plus 3 এটা ড্র করতে হবে। So for that, so let us take out our drawing tools. No, this one. Okay, so as we are to sketch, so for sketch we need not to have all the points, but some. Okay. So here we would do it as a sketch, and then here in the another frame we will try to do it by the help of the software, huh? So that will keep us in track that how it should be done. So now what is given is f of x equal to x squared plus 3, and it is also mentioned that the domain of this one would be x is greater than 0. So there will be no value, no negative value we are going to put here. So তোমার এই x equal to 0 এর জন্য আসলে কোথায় হবে? তাহলে 3 তে, তাই না? x equal to 0 এর জন্য হবে কোথায়? 3 তে। স্যার, Yes, please. স্যার, for some unfortunate reason I need to go. আচ্ছা, ঠিক আছে, check out the recording I upload. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Okay, walaikum assalam. Okay, so if you put x equal to 0, so we'll get f of x equal to 3.
and then the graph will proceed. So let's say when x equal to 1, it should be 4. Okay, so if you just have some idea on about the points, we can use grid, but we are not here using grid as they ask you to sketch. And in actual problem in your O level, you will also be given with just two axes, x and y. আচ্ছা তাহলে 1 equal to for 1 হচ্ছে 4, 2 হচ্ছে 2 এর জন্য কত তোমার 7. So that is sufficient for us for now. And just the part that we need to draw is should be something like this. Okay, so a half or a portion of quadratic graph. Quadratic graph এর একটা portion আমাদের আসলে draw করতে হচ্ছে. So if we do the same in this segment, so there is basically a way of doing it. Here. I guess we can't put limit now. I guess. Okay. So you see, so here what we need to ignore here, আমরা এখানে যেটা করছি, so here we cannot actually limit the value of x. So that is how it should have been, হ্যাঁ? এরকম একটা গ্রাফ আসলে আসা উচিত ছিল, so we haven't drawn that bad. Okay? I suppose. So এই পার্টটা আসলে হবে না. So this part should not be included because as they suggest that x is greater than 0. Now the second thing that you need to do after you draw f of x, the second thing that you need to do is drawing y equal to x line. Okay, so that is something we can do very easily with the help of a scale. Okay, so that should not be an issue, I hope, for any of you guys. So this is my y equal to x line. And you can see we can also do this here too in our software. And white enough. It's just pretty simple. Okay, now what we need to find? We need to find out the graph of inverse. Okay, so here how the graph of inverse will work. So as we have found that for 0, 3, it will be nope. It will be 3, 0. 0, 3 will be reflected to 3, 0. 1, 4 will be reflected to 4, 1. Okay, and হচ্ছে তোমার 2, 7 will be reflected to 7 and 2. 7 and 2. Okay, so that suggests that our graph should look like, the inverse graph should look like something like this. Okay, so that is our inverse. Okay, again, in the drawing of inverse here, so you need to know what should be the function of inverse here, because else the software will not be able to interpret it. So it should be x minus 3 square root. You know? Square root. Okay, correct. So let us do this here also. So it is just to check that we are in the correct path. And that is nothing else. Okay. Where is the square root? There is no square root. I'm going to use this. Square root, no? Square root.
স্কোয়ার রুটটা হলো না, আচ্ছা স্কোয়ার রুটটা এখানে লিখে দিই তো। What they're interpreting. আর কত ক্লিয়ারলি লিখবো, স্কোয়ার রুট অফ এক্স মাইনাস 3 and minus 3, আচ্ছা ওকে ফাইন, that works. Suppose unrecognized x বেটা x বুঝোস না তোরা, x এর জায়গায় দেখি, আবার দেখি এবার, এবার হচ্ছে x হচ্ছে কেটে লিখবো, হ্যাঁ এবার বুঝ, আরে কি মুশকিল। আচ্ছা ওকে, দেখি এবার হইলে হইছে, নাহলে যাবো হয় না, ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে এটা করলেও আসলে হচ্ছে এটা এরকমই আসতো। So however, so এটার তো অপশন থাকা উচিত ছিল না, so why it is not there। এইটা দিয়েও যদি করতে দিত তাহলে অন্য একটা হইতো, যে ধরো হচ্ছে এক্স মাইনাস 3 ব্র্যাকেটে, তারপর হচ্ছে না হয় না তো, আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও আবার একটা ট্রাই করি। পাওয়ার, এটা আগে যাইতে হবে, এই যে এখানে আসতে হবে, কিন্তু এখানে তো আসে না, হবে না এটা দিয়ে, বুঝছি। ওকে হ্যাঁ, বুঝে গেছে, আজরা বুঝছি। হ্যাঁ বুঝা যায় এটা। Yes, sir. ফার্স্টে এফ অফ এক্স ড্র করছি, পরে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ড্র করছি, তারপর এটা রিফ্লেক্ট করছি, ঠিক আছে ওকে। আচ্ছা দেন for the next one, last one that we want to cover will be y to the power x, হ্যাঁ কোনটা, কোন প্রবলেম, হ্যাঁ আচ্ছা, মানে এই যে এইটা যেটা ফোরটা হচ্ছে লাস্ট প্রবলেম হিসেবে করতেছি আজকে। So let's see, তাহলে কি আছে, g of x equal to y to the power x, that is the function, so we need to draw g of x about g plus x. So we need to know what is the character of this type of graph, because they will give us something like this in your exam also, okay। আমাদের এক্সামেও হচ্ছে এরকম গ্রাফ আসলে থাকবে, so we should be able to understand যে how this graph will look like, হ্যাঁ should have an idea, bit of idea, but how the things will be. So you see, for any negative value of x, it will be less than 1, তাই না, আর হচ্ছে for any positive value of x, so it will rise, but for whatever value of x we can put here, it will never be negative, তাই না, because x is at the power, so same thing, it will help us to track here, I suppose. Hello. তাহলে তাহলে এটা কেমন হবে গ্রাফটা, if you put x equal to 0, so it will land in 1 here, তাই না, so the graph should be something like x equal to 1 হইলে কত, 1 হইলে আসলে 2, 2 হইলে আসলে কত তোমার 4, হ্যাঁ। So it is just to make sure যে whether this line is going to intersect y equal to x line or not, হ্যাঁ। এই পয়েন্টগুলো কেন নিলাম, just to ensure যে y equal to x লাইনটা আসলে এটাকে intersect করবে কিনা। তাহলে similar task if we perform here, so it can be expressed with this to the power x, see, হ্যাঁ ঠিক আছে। সো আমরা একটু গ্যাপ রাখছি এখানে, আর ওরা হচ্ছে অলমোস্ট
মিশিয়ে দিছে, but the graph is quite similar, huh? You can see. So we have been able to draw g of x. Now we need to draw in y equals to x. Draw করতে হবে। So how can you draw y equals to x? So something like this. Suffice as y equals to x. So this is our y equal to x. The line of just not getting placed in the right way. Okay. Then after doing this, so we just need to reflect. So where to reflect? 1 আছে, 0 1 will reflect to 1 0. 1 2 will reflect to 2 1, definitely. And 2 4 will reflect to 4 2. Okay. So here in the diagram, what you should do is first drawing y equal to x line, then the reflected one, huh? So reflected one টাই draw করার জন্য আমাদেরকে আবার জানতে হবে। So however, in this particular case, so the drawing should be like the inverse functions drawing should be like not that much. Okay, so that's how it should proceed, I suppose. Okay, so it's a reflection, and again here it should proceed like this. Which is that? Okay, so that would be the reflection of it. But I will prefer, say, inverse C. 2 to the power, এটার ইনভার্স হচ্ছে y equal to তো হচ্ছে 2 to the power x তো, then হচ্ছে x equal to 2 to the power y. So if you make y the subject, তাহলে এটা হবে হচ্ছে log 2 based x. You see? তাই না? That's x to the power x. Log 2 based x. Have we done some logarithm? Logarithm. We have done some logarithm. Okay, so if we want to put it here, we need to look for whether we can change the base here or not. If not, then there is log is log a. A is 2, and then let's say put x here. I can see inverse. This time it worked. বুঝে গেছে সবাই? আজরা বুঝছি বাবা কিভাবে হবে? Yes, sir. Yes. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা হচ্ছে তাহলে এটা এখানেই শেষ করি আজকে। ওকে, pause.